কেন পারি নাই ভাই? ঘুমাইছিলাম, রাতে কারেন্ট ছিল না। আচ্ছা, মোমবাতি ছিল? মোমবাতি ছিল স্যার, কিন্তু ম্যাচ ছিল না। ঠিক আছে, এরকম পড়তে পারো না কেন? কারেন্ট ছিল না। তাহলে মোমবাতি ছিল, চার্জার ছিল স্যার, চার্জারে চার্জ ছিল না। তাহলে কি মোমবাতি ছিল? মোমবাতি ছিল স্যার, কিন্তু তাহলে সমস্যা কি? স্যার ম্যাচ ছিল না। এই হলো অবস্থা। So you see that you can give so many excuses for every failure. যে কোনো কিছু না করার জন্য, like there are so many people who cannot learn spoken English. They are always giving excuses. ভাই আমার তো পরিবেশ নাই, আমার পরিবারে তো কেউ ইংরেজিতে কথা বলে না, আমি তো কোনো ভালো টিচার পাইতেছি না, আমার কোনো টকিং পার্টনার নাই, আমার ভোকাবুলারি স্টক কম, ভাই গ্রামারের দুর্বল, গ্রামারটা একটু শক্তিশালী করতে হবে, গ্রামারটা কার থেকে শিখতে হবে, ভাই যে সেন্টারে যে এই সেন্টারেই ভেজাল আর ভেজাল, খালি কথা বলে কিন্তু শিখভাবে শেখায় না। So he is blaming others at the same time. He always gives excuses. Dear viewers, Assalamu alaikum, and this is Khaza. Welcome to a new video on topic based English. আমরা এই বছরের শুরুতে এবং গত বছরেও বলেছিলাম we are going to make our videos mostly in English. অনেক দিন তো অনেক টেকনিক শিখলাম, ভোকাবুলারি শিখলাম, গ্রামার শিখলাম। আমরা এখন ইমপ্লিমেন্টেশন ফেজে আসতে চাই, and already actually have started. If you try to watch our past videos, you'll find that in this year we made many videos mostly in English, or we mixed Bangla and English, Banglish. So আমরা শুরু করতে যাচ্ছি যে আমরা অনেকগুলো ভিডিও তৈরি করব completely in English, mostly in English at least, and at the same time the benefit of topic based English is that you'll learn how to speak in English, at the same time you'll learn something. So এক ঢিলে দুই পাখি, আমরা সেই পর্বটি শুরু করতে যাচ্ছি। Like today I have decided to speak on an issue that is creative person and reactive person. There are two types of people in the society, in our country, in our surrounding. One sort of people is creative person, the other sort of people is reactive person. Creative person কে বলা হয় সৃজনশীল মানুষ, সৃষ্টিশীল মানুষ, ইতিবাচক মানুষ, and reactive person কে বলা হয় প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ, নেগেটিভ মানুষ, আরো অনেক কিছু। So it's more than negative, reactive বলতে বোঝায়, and it's more than positive, যেটাকে creative person বলা হয়। So how can you identify who is creative person and who is reactive person? Even you can judge yourself, you can try to understand yourself whether you are a creative person or you are a negative person, I mean you are a reactive person. So it's very much clear, if a person is reactive, so many failures are waiting for him in his journey of life. জীবনের প্রতি পদে পদে তার জন্য প্রচুর প্যারা অপেক্ষা করছে, প্রচুর ভোগান্তি অপেক্ষা করছে। So we have to know, and if any of your relatives, brother, sister is that sort of person, like a reactive person, you should take care of him or her so that he can or she can turn into creative person, and it's possible. So in this video I'm going to share 10 examples of creative person and reactive person so that you can easily identify. So what will be the first example? I want to start with a simple example, like there are two persons sitting beside each other, or there are two guests in a room, or there are two candidates in a interview room, their waiting room. They are sitting side by side or beside. Maybe there are two girls, or one girl, one boy, who are very close friends, maybe they are lover, whatever. There is a misunderstanding is running between them, and they are not talking each other. The question is, who will talk at first? You can easily identify a person, creative or reactive, from this example. The person who is thinking that, why will I talk? My status is high, I am much better than him or her, I cannot talk with him, I should not be proactive to talk with her or him, he should talk with me. If he says sorry to me, or if he starts talking with me, then I will talk. মাঝে মধ্যে দেখেন না, দুজন মানুষের মধ্যে কথা বন্ধ থাকে, even between a couple, one husband, one wife, maybe they are not talking for long time, maybe 24 hours, 3 days, 5 days, 7 days. So everyone is thinking
both opposite people are thinking, he should talk at first or she should talk at first. Why will I? The person who is thinking that why will I talk, that person is absolutely reactive person. If both are thinking in the same way, both are reactive person. So what is the characteristic of a creative person? The characteristic of a creative person is that the person will start talking. He'll be the first one or she'll be the first one to talk with him or her. She'll be the proactive. He'll be the proactive. So who is talking at first when the relation is bad or when the communication is off? Who is starting the communication? He is creative person. বন্ধুত্ব সম্পর্কে এসব রাখার জন্য আমাদের এই ক্রিয়েটিভ পারসন একজন হতে হবে অন্তত। কাপলের মধ্যে যদি দুজন রিঅ্যাক্টিভ হয় তাহলে সর্বনাশ। একজন ক্রিয়েটিভ হলে ফ্যামিলিটাকে ম্যানেজ করা যায়, can run for a long time. So if a person is creative, he'll not wait for others. He will start communicating. He'll say, hello, I'm Khaza. Nice to meet you. May I know about you? Where are you from? ধরা যাক আপনার এয়ারপোর্টে কোথাও বসে আছেন। So who is thinking that it's not a matter to ask someone or communicate with someone at first, or when the relation is bad, to start the communication at first. His heart, his understanding is much wider, so that he can ask, he can start proactively. The 7 habits এর একটি দারুণ কথা আছে যেটা প্রত্যেক মানুষের 7টা হ্যাবিট থাকার দরকার। তার মধ্যে নাম্বার 1 হচ্ছে বি প্রোঅ্যাক্টিভ। সো আমাদেরকে যারা প্রোঅ্যাক্টিভ তারা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ। রিঅ্যাক্টিভ মানুষগুলো কি করে? কথা যখন বন্ধ রাখে, আমি কেন কথা বলবো, আমি কম কিসে, আমি তার চেয়ে কম নাকি, আমি কি দোষ করছি, দোষ করছে সে, আমি কথা বলবো কেন? কিন্তু ক্রিয়েটিভ পারসন, হি ইজ নট থিঙ্কিং ইন দ্যাট ওয়ে। হিল থিঙ্ক দ্যাট the communication, the relation is much important than the ego. So it's not a matter, it's not a big deal to talk with her, and it's not like that if I talk with him or her, my prestige will be down, will gone away. It's not like that. Example 2. The example take, you can understand whether a person is creative or reactive. That is how people behaves with the kids or another person after an exam. And if you go to a school, I have gone actually in many schools, the publishing of the result. I found that so many parents are angry with their kids, with their children. After their exam, maybe it's a job exam, when it has been published, the result is published, if someone is unsuccessful, then others are behaving with him badly. Someone will tell to his kid or child. How can you identify parents, whether they are creative or reactive, with their behavior after the result of their kids? That is, why have you made so bad result? Why haven't you get A plus, 5 A plus? The other boy has got 6 A plus, you got 3 A plus. Why? I've given you 5 teachers, I've tried it hard, I'm expending a lot of money for you, and what is the result? What are you giving to us? And sometimes I found that mothers are misbehaving with their kids severely. Sometimes they punish them. So you can understand when a person, when a child has done his or her best to do the best, and you are blaming him, you are misbehaving with him. No. What will be the answer of a creative person? He or she will tell that, okay, you have tried your best to do the best. Maybe you haven't got your expected grade, no matter, you try hard for the next time, and I am pretty sure that you'll be able to get all A plus or your expected result in next exam. Let's go to home. That is the creative parents, creative person. Okay, even your friends, if they fail or if they get F grade or if they become unsuccessful, behave with them in this way. Okay, you have tried your best, so make a plan, good plan, and if you need any support from me, tell me, I am ready to support you. Definitely you'll overcome the challenges in the next semester. Example 3. That is very interesting. I can pick up this example from professional life. Suppose a boss is giving some extra works to a
to his one of subordinate or a colleague. So what will be the reaction of that colleague after getting some extra work from his or her boss? He or she will think, why boss is giving me extra works? There are other guys, why he is giving me so many tasks? I think he has some bad intention. Maybe he doesn't want that I remain in this team. I should leave this organization. Maybe he is creating pressure. Maybe it is true or not. But if someone is thinking at first in that way, that person is definitely reactive person. আমি সবসময় একটা কথা বলি, আপনার বস ভালো হোক বা খারাপ হোক, যে মানুষের বস খারাপ হোক আর ভালো হোক এটা আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন না, কিন্তু আপনি এতটুকু নিশ্চিত হতে পারবেন যেই প্রফেশনাল, যে চাকরিজীবী পেশাজীবী তার বস সম্পর্কে খারাপ কথা বলে বদনাম করে, সে শতভাগ রিয়েক্টিভ পারসন, শতভাগ খারাপ পারসন। সো আপনাকে যখন এক্সট্রা কাজ দেওয়া হয়, তখন আপনি যখন ভাবেন যে আপনার চাকরি খাওয়ার জন্য বা আপনাকে এক্সট্রা প্রেশার দিচ্ছে, একটা প্যারা দেওয়ার জন্য, ইটস নট লাইক দ্যাট। এটা নাও হতে পারে দ্যাট বস ইজ প্রিপেয়ারিং ইউ ফর ইউর নেক্সট রোল। আপনি পরে প্রমোশনে গিয়ে আরও বড় দায়িত্ব পালন করবেন। হি ইজ প্রিপেয়ারিং ইউ ফ্রম দ্য কোয়ালিটি অফ হিজ given task. You can easily identify what does he actually meant. That is, whether he wants you to keep you in trouble or he wants to prepare you for your next position. Example chair. Another big example is telling sorry. You'll find that creative person are always habituated to say sorry. Sometimes they are not making mistakes. They are not liable. Even after that, they are telling sorry. Why? They want the environment congenial, friendly. They want to keep the relation well. They give the importance of relation. They give the importance of friendship. So, বন্ধুদের মধ্যে হোক, অফিসে হোক, আপনারা খেয়াল করবেন যে মানুষটি সরি বলে, সরি বলা হ্যাবিচুয়াল। অনেক সময় আমরা কি বলি, আরে দূর সে ইয়া করছে, এখন সরি বলে না, কি ধরনের মানুষ, কিছুই শিখে না, আমি কেন সরি বলবো। অনেক সময় আপনি অনেককে পাবেন যারা নিজেরা ট্রাভেল করছে, but they are expecting that opposite side will say sorry. So definitely, who is expecting always from others to say sorry, something wrong with him. Something is wrong with him. He is not a creative person. Example 5. Example 5 is related with empathy. The creative persons are always empathetic. Empathetic means it's not sympathy, it's empathy. Empathy means equal feeling. Suppose you have given some amount of money as a loan to your friend or to your relative, and that person is not able to repay your loan in time. You are keeping pressure upon him. You are telling that man, you have promised to repay the money on that day, you are not giving me money. What sort of behavior it is? But a person who is creative minded, he will think in different way. He will think that certainly he or she is in trouble. Definitely, if he or she is not trouble, she could return my money. Let's wait. I should give him more time. And you know, there are so many stories regarding this payment and repayment of loan. Some gentlemen, some creative person normally avoid the loan takers, the borrowers. There are so many examples. He or she knows that the person is in trouble, so I should not give him pressure at this time. Maybe when his time will be good, I will ask him or request him to pay my money. At this moment, I should not misbehave with him, or I should not create pressure upon him, and I should not tell others that that person has taken money from me and now he is not returning to me. You see that what sort of man he is. I believed him, but he is not repaying me money. No, you wait. Try to understand the people. Creative person, whether that person is not repaying intentionally, even not repaying intentionally, even after that, that person will think in a creative way that
maybe he is in trouble. Example 6. Example 6. From this example, you'll also be able to identify a person who is a creative, who is reactive. Let's go. Misbehaves or limitations. Maybe I can say differently or I can tell it together. That is misbehave. Sometimes we found some people, they are misbehaving with us. Or sometimes we found some people that they are not, they are not in so-called civilized, maybe. Maybe they are uncouth. You can tell them uncouth. So many people are telling others uncultured. Who is telling uncultured others whether he or she is cultured? Are you sure of that? He or she is not cultured. Because a cultured person will never tell anyone he or she is uncultured. So when someone is telling others as uncultured, be sure of that. Whether that person is uncultured or not, you are not sure. But who is telling others as uncultured, be 100% sure that person is definitely uncultured. So the sign of creative persons are like that. They'll never tell others as uncouth, uncultured, doesn't know behavior, not learn anything, etc., etc. They will try to understand his or her limitations. He or she knows that maybe he hasn't got the best institution, best environment, but with the time, that person will be okay. Give him time, give her time, no problem. Every person has limitations. So, to overcome those limitations, you have to support him. The creative person will support him and work for the right time. 7. Example. You can easily identify a person whether a creative or reactive. Let's go. That is, sometimes we fail in our life. We fail to achieve our target. We fail to, achieve our daily plans target. Many targets. Every day we do works. We have many targets, monthly, yearly, quarterly, and so many targets we set. When we fail in achieving the targets, we blame others. That for that person, for his non-cooperation, I haven't been able to achieve my target. So, is blaming others. There are so many people you will get when they fail. যখন তারা কোনো কাজ করতে পারে না কিংবা কোনো দায়িত্ব পালন করতে পারে না, তারা অন্যের দোষ খুঁজে পায়, অন্যকে দায়ী করে। ভাই আমার লাইফটা কিরকম হইতো, আজকে দেখেন আমার বড় ভাইয়ের জন্য এটা হচ্ছে, আমার ওই বোনের জন্য এটা হচ্ছে, দেখেন আমার চাচার জন্য এটা হচ্ছে, আমার বন্ধু আমার যে সর্বনাশ করছে রে ভাই, এই সর্বনাশ কেউ করে না, এ করে আমার জীবনটাকে কোথায় নিয়ে গেল, কত বড় বিশ্বাসঘাতকতা করলো। There are so many people who will always blame others for their failure. কিন্তু ক্রিয়েটিভ পারসন কে? ক্রিয়েটিভ পারসন হলো সেই পারসন যে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেবে, ব্যর্থতার দায় পুরোটা সে নেয়। অন্যরা দায়ী থাকুক বা না থাকুক, সে দায় নেয়। এটা হচ্ছে একজন ক্রিয়েটিভ পারসন, এবং সেই জন্যই লিডাররা সবসময় ক্রিয়েটিভ পারসন হয়। ট্রু লিডার্স আর অলওয়েজ ক্রিয়েটিভ পারসন। ক্রিয়েটিভ পারসন ছাড়া এই দুনিয়ায় কেউ ট্রু লিডার হতে পারবে না, কারণ লিডারের কাজ হলো দায়িত্ব নেওয়া। ভালোর দায়িত্ব নেওয়া, খারাপের দায়িত্ব নেওয়া, ব্যর্থতার দায়িত্ব নেওয়া হচ্ছে লিডারের কাজ। সফলের দায়িত্ব সে সবাইকে দিয়ে দিবে, কিন্তু ব্যর্থতার পুরোটা সে নিজ কাঁধে নিবে। অনেক টিম লিডার পাবেন বাংলাদেশে, যখনই টিম ফেল করে, প্রজেক্ট ফেল করে, সে তার লোকদেরকে দায়ী করে। আর সাকসেসফুল হলে ওরে বাপরে বাপ, সে একাই সব করছে, তার টিমের কেউ করে নেই। এই ধরনের লোকরা ডেফিনেটলি রিয়াক্টিভ পারসন। সো you can easily identify this sort of people in our society who always blame others for their failure or any failure. Example 8. Let's go. আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড রিয়েক্টিভ পারসন। ক্রিয়েটিভ পারসন নেভার gives excuses. Be sure of that. Reactive person always provide, always give excuses. কেন পারি নাই ভাই, ঘুমাইছিলাম, রাতে কারেন্ট ছিল না, আচ্ছা মোমবাতি ছিল, মোমবাতি ছিল স্যার কিন্তু ম্যাচ ছিল না। ঠিক আছে, এরকম পড়তে পারো না কেন, কারেন্ট ছিল না, তাহলে মোমবাতি ছিল, চার্জার ছিল স্যার, চার্জারে চার্জ ছিল না, তাহলে কি মোমবাতি ছিল, মোমবাতি ছিল স্যার, কিন্তু তাহলে সমস্যা কি, স্যার ম্যাচ ছিল না। এই হলো অবস্থা। সো ইউ সি দ্যাট ইউ ক্যান গিভ সো মেনি এক্সকিউজেস ফর এভরি ফেলার, যে কোনো কিছু না করার জন্য। লাইক
There are so many people who cannot learn a spoken English. They are always giving excuses. ভাই আমার তো পরিবেশ নাই, আমার পরিবারে তো কেউ ইংরেজিতে কথা বলে না, আমি তো কোনো ভালো টিচার পাইতেছি না, আমার কোনো টকিং পার্টনার নাই, আমার ভোকাবুলারি স্টক কম, ভাই গ্রামারের দুর্বল, গ্রামারটা একটু শক্তিশালী করতে হবে, গ্রামারটা কার থেকে শিখতে হবে, ভাই যে সেন্টারে যে এই সেন্টারেই ভেজাল আর ভেজাল খালি কথা বলে কিন্তু শিখভাবে শেখায় না। সো হি ইজ ব্লেমিং আদার্স এট দ্য সেম টাইম হি অলওয়েজ গিভ এক্সকিউজেস। এবং ব্লেমিংয়ের মাধ্যমে যেমন আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি, এক্সকিউজের মাধ্যমে আইডেন্টিফাই করতে পারি। ক্রিয়েটিভ পার্সন উইল নেভার গিভ এক্সকিউজ। তারা কখনো ছুতে দিবে না, সে আপনাকে একটা না একটা ইতিবাচক উত্তর দিবে। হয়তো বলবে যে স্যার আজকে পড়াটা পারি নাই, এটা আমার ভুল হয়েছে স্যার, আই এম সরি ফর দ্যাট, আমি নেক্সট টাইমে আজকেরটা সহ কভার করার চেষ্টা করব, প্লিজ গিভ মি টাইম স্যার, আই প্রমিস। এই যে দেখেন উত্তরটা, এরাই হচ্ছে ক্রিয়েটিভ পার্সন। যদিও ইল গেট few in our society. Our society is somehow distorting in many ways. I don't know the all reasons, but you feel that so many people are reactive person. In a society, 90% people should be creative, but what we find actually, practically, realistically, most people are reactive persons. So reactive person will never become, successful. They'll never be happy, and they will make others unhappy. That's the importance of reactiveness. You have to deal with reactive people to correct them. Otherwise, they will create trouble in the society, in the family, everywhere. They will be unhappy and they will make others unhappy. That is very dangerous. So, it's very important. Number 9, you can easily identify who is creative and who is reactive. That is by complaining character. Some people will complain every time. কমপ্লেনটা কীরকম? যে ভাই অন্যের সম্পর্কে কমপ্লেন করে, ও আমাকে মারছে, খালি বসের কাছে অভিযোগ দেয়। অনেক মানুষ দেখবেন যে কলিগদের সম্পর্কে অভিযোগ দিচ্ছে। দিস পিপল আর কমপ্লেনার অ্যান্ড ডেফিনেটলি রিয়েক্টিভ পারসন। যারা কমপ্লেন করে তাদেরকে বসরা ভীষণ রকমের অপছন্দ করে। সে জানে না, কারণ বস তো জানে যে সে আসলে রিয়েক্টিভ। যার সম্পর্কে কমপ্লেন করছে সে খারাপ কি ভালো সেটা পরের কথা, বা যে কমপ্লেন করছে certainly he or she is a reactive person. So you can always find a person, if one complains regularly, definitely he is a reactive person, and who is not complaining, who is explaining everything constructively, he is creative person. So example 10, you can easily identify a person whether he is a creative person or a reactive person very clearly with 100% assurance. That is by testing listening skills. When a person has poor listening skills, he needs some treatment or she needs some treatment. A creative person always listens to others, because listening skills means you are listening to others. It means that you are giving honor to others, you are respecting others. And when someone is not listening to others, that means he or she is disrespecting to that person when she or he needs to listen. যখন তার শোনা দরকার তখন সে যদি না শোনে, be sure 100% is a reactive person. You'll find so many people who are giving you time to listen, but when you will speak, they'll tell, okay, you please continue, I'm listening, and he's talking with other guys, or she will type something, yes, you continue please, he is working on computer. That is tremendously disrespecting a person, dishonoring a person, and this sort of people, absolutely 100% reactive person. And you'll find so many people, this type of people. But a creative person will listen you very deeply with his full heart, full mind. When a creative person will give you time to listen from you, he or she will listen fully. He or she will listen fully with wholehearted, with full mind, with full concentration, because he or she respects him. That means creative person respect people, because they know that what you want to say, that is important. So he or she needs to listen that deeply. If he or she doesn't have any time, they'll tell, sorry, I have some other schedules, please can you reschedule your time so that I can understand you fully. When they'll fix the time for listening from you, they'll fix it only for you.
not for multi words. So how can you identify a creative person or reactive person? That is by listening skill. It is one of the best tester. মানে যত টেস্ট আছে মানুষ রিয়েক্টিভ না ক্রিয়েটিভ তার মধ্যে অন্যতম হলো লিসেনিং। অনেক মানুষের there are so many people who are waiting to speak, they are not listening to you. You are telling something, they are not paying heed to your topic, your speech. They are waiting when his or her time will come to speak. He or she is not giving it importance. You know that? Have you found this type of people? Certainly you have found some people. So be sure of that. Who are reactive person, their chance of failure is so high, or chances of failures are so high. At the same time, people normally don't like reactive persons, and they don't love truly those persons. Maybe he or she has some power, that's why they don't cut their relation, but they don't love, they don't feel good with him or her. So be creative. So let me know in your comments about this topic based session. We'll continue it so that you can also do the same thing like me. Try to speak English. We have shared all the things. Now is the time to implement our all knowledge. So we have to implement our knowledge, apply our knowledge into real field. Thank you so much for watching this video. See you again.